Hello, good morning, everyone. Welcome to yet another live session from Teachers Academy. So, this is a speaking live session, and this is here Varsha with you. So, today we are going to have a discussion on a role play card on a just examined scenario. The just examined in the Paranal, you people might be familiar. ഇപ്പോൾ എന്താണ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് ഓൾറെഡി എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോട് സംസാരിക്കുന്ന സിനാരിയോ ആണ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് സിനാരിയോ. സോ വിൽ ബി ജസ്റ്റ് ബിഗിനിങ് വിത്ത് ദ സെഷൻ. Before that, once again, I welcome you all to this live session from Teachers Academy. This is Varsha here with you. We are going to have a role play discussion here today. Yes, so as I mentioned, just examined scenario ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So just examined indicates that already examination കഴിഞ്ഞ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കെയറിനോടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay, so I'll just wait for a couple of minutes for our usual participants to join. Let them join. For the time being, നമുക്ക് സിനാരിയോ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. So let's move on to the scenario. So the situation given to us. എന്താണ് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. So the situation provided here is it's an aged care facility. അപ്പോൾ aged care facility ആണ് നമ്മുടെ setting. Your 84-year-old resident who uses a walking frame for mobility has experienced a minor fall in their bedroom. You have just completed the initial post-fall assessment and neurological observations. You are now speaking to the patient's son or daughter in a private meeting room to inform them of the incident. So the resident is not present and is currently resting. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ. So based on this particular thing, I want you to tell me like what do you feel about the type of case. ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി. ഈ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസും നമ്മൾക്ക് കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദ പേഷ്യന്റ്, കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ അങ്ങനെയുള്ള സിനാരിയോ വരാറുണ്ട്. സോ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഹിയർ, എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു കേസ് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുക? വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സിനാരിയോ? എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കേസ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത്? സോ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് നോക്കാം. സോ ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് 84 years old എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദി ഇനീഷ്യൽ പോസ്റ്റ് ഫോൾ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് ദ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻസ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വി ഹാവ് completed the initial post fall assessment കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. along with that neurological observation കഴിഞ്ഞു. Okay, what do you mean by this neurological observation? Patient conscious ആണോ, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മളോട്, ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഒബ്സർവേഷനിൽ വരുന്നത്. ഇസ് ദ പേഴ്സൺ റെസ്പോണ്ടിങ് പ്രോപ്പർലി ടു അസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ന്യൂറോളജിക്കൽ ഒബ്സർവേഷനിൽ വരാം. സോ നൗ യു ആർ സ്പീക്കിംഗ് ടു ദ പേഷ്യന്റ് സൺ ഓർ ഡോട്ടർ ഇൻ എ പ്രൈവറ്റ് റൂം. സോ നമ്മൾ അവരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ടു ദ കെയറർ, ടു ദി ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ. ആൻഡ് നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് ഇവിടെ പ്രസന്റ് അല്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ സിൻസ് ദിസ് ഇസ് എ വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സിനാരിയോ, വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിനാരിയോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. സോ വാട്ട് ആർ ദി തിങ്സ് വിച്ച് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഹിയർ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സിനാരിയോ? എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ കേസ് ബിഗിൻ ചെയ്യുക? സോ വാട്ട് യു ഗോയിങ് ടു ഡു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി നീഡ് ടു ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം. നമ്മൾ ആദ്യമേ എന്താ ചെയ്യുക? വിൽ ആസ്ക് ദി പേഷ്യൻസ് നെയിം. അതെപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്? ഡ്യൂറിങ് 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം. എന്തിനാണ് ഈ 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ പേഷ്യന്റ് നെയിം ചോദിക്കുന്നത്? വൈ? ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ ഓൾറെഡി എക്സാമിൻഡ് കേസ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പേഷ്യന്റിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് പേഷ്യന്റ് എന്താണ്, ഫാമിലിയർ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 3 minutes ടൈം പ്രൊവൈഡിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പേഷ്യന്റ് നെയിം ചോദിക്കുന്നത്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് ഓൾറെഡി ഏജ് കെയർ ഫെസിലിറ്റിയിൽ ഉള്ളതാണ്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന അവരുടെ കെയറിനോടാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ കെയറിനോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവരെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്താണ് പേഷ്യന്റ് ഉള്ളത് അല്ലെ, പേഷ്യന്റ് റെസിഡന്റ് ആണ് അവിടുത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏജ് കെയർ ഫെസിലിറ്റിയിലെ. സോ നമുക്ക് അവരോട് ഒരു കൺഫർമേഷൻ എടുക്കാം, നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ന ആൾ തന്നെയാണോ എന്നൊരു കൺഫർമേഷൻ എടുത്ത് അവരുടെ പേരും കൂടി ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ആ ഒരു ബാക്കിയുള്ള പ്രൊസീഡിങ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ 3 minutes ടൈമിൽ പേഷ്യന്റെ പേര് ചോദിച്ചു. ഇനി ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ബിഗിൻ ചെയ്യും? സോ വിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സിൻസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് വിത്ത് ദെയർ കെയറർ ഇൻ എ പ്രൈവറ്റ് റൂം, നമ്മൾ അവരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കൺഫർമേഷൻ ആൻഡ് അവരുടെ പേര് ചോദിക്കുന്നത് എടുക്കാം. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അവരെ ഒന്ന് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാം. സോ വിൽ ഗ്രീറ്റ് ദം അറ്റ് ഫസ്റ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഒരു കൺഫർമേഷനിലേക്ക് പോകും. നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന റൈറ്റ് പേഴ്സണോടാണോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫർമേഷൻ. ആൻഡ് പ്ലസ് നമ്മൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അവരുടെ നെയിം കൂടി നമ്മൾ ചോദിക്കും. We'll ask their name too. After that, we'll go with the, if you want, you may give the introduction to.
Why? Because patient നമ്മുടെ resident ആണ് അവിടുത്തെ. The person has come here to meet their mother or the mother or father, whoever it is. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? If you want, you can give your self introduction as well. Okay? കാരണം സിനാരിയോ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി വിതൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല? സെൽഫ് ഇൻട്രോ പറയാറില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു കേസിൽ എങ്ങനെയാണ്? പേഷ്യന്റ് നമ്മുടെ റെസിഡന്റ് ആണ് ആൻഡ് അവിടെ ഇവരുടെ ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡർ വന്നിരിക്കുകയാണ്. As they, might have informed them about the fall they had in the bedroom. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു അസസ്മെന്റ് കാര്യമായിരിക്കും മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പോവുക. എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്ത കാര്യമായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വിൽ ഗ്രീറ്റ് ദം. സോ നമുക്ക് പേഷ്യന്റെ പേര്, ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ പേഷ്യന്റെ പേര് ഇൻ കേസ് എലിസബത്ത് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ നോട്ട് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ്. ഇനി കേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയാ? വെൽ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ആം ഐ സ്പീക്കിംഗ് വിത്ത് എലിസബത്ത്സ് ബൈസ്റ്റാൻഡർ? Alright, so how may I address you? If for instance, ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേര് സാറ എന്നാന്ന് വിചാരിക്കുക. Well, Sarah, let me introduce. My name is Varsha, and I'm a nurse taking care of your mother. So I have just completed the initial post fall assessment of your mother, and also her neurological observation is being carried out. എന്നായിരിക്കും പറയാം. താങ്ക് യു ഫോർ അലവിങ് എന്നൊരു കാര്യം അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട? മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും മെൻഷൻ ചെയ്യുക? പേഷ്യന്റ് പ്രസന്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്താണോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് അതായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആണോ? സോ താങ്ക് യു ഫോർ അലവിങ് അല്ല നമ്മൾ പറയാ. Well, Sarah, I have just completed the initial post-fall assessment of your mother and also neurological observations as well. I can say that you don't need to be worried about anything. She is perfectly fine now. We have been taking care of her. We are monitoring her. So please relax yourself. അത് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ എക്സാമിനേഷനിൽ നമ്മൾ ഏത് പോയിന്റാ പറയുന്നത്? ഈ ഒരു കാര്യം പ്ലസ് എൻഡിങ്ങിൽ നമുക്കൊരു റീഅഷ്വറൻസും കൂടി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, rather than saying a thank you here. Why are we not saying a thank you here? Why? Because the resident is not present for the discussion. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റെസിഡന്റ് അവിടെ പ്രസന്റ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തത് ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഐ ബിലീവ് യു ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സിനാരിയോ. സോ ദിസ് ഇസ് എ വിതൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സിറ്റുവേഷൻ വേർ വി ആർ സ്പീക്കിംഗ് വിത്ത് ദി bystander of a resident in the aged care facility. So നമ്മൾ ഓൾറെഡി പേഷ്യന്റ് ഇനീഷ്യൽ പോസ്റ്റ് ഫോൾ അസസ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ന്യൂറോളജിക്കൽ ഒബ്സർവേഷനും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോടാണ്, റെസിഡന്റ് അവിടെ പ്രസന്റ് അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തു, കൺഫർമേഷൻ എടുത്തു, അവരുടെ പേര് ചോദിച്ചു, നമ്മൾ ആരാന്നുള്ള കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്തു, നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത കാര്യം കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വിത്ത് യുവർ പെർമിഷൻ ഐ എം മൂവിംഗ് ടു ദ സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡ്. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ എനി ഡൗട്ട്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ, please drop a comment. Okay, yes, so coming to the second task. എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ടാസ്ക് നോക്കുക? നമ്മളിപ്പോൾ സിനാരിയോ ആണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ ടാസ്കിൽ ആസ് യു പീപ്പിൾ ആർ ഫാമിലിയർ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദറിംഗ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട്, ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡിംഗ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? വിൽ ഹാവ് എ ക്വിക്ക് റിവ്യൂ ഓൺ ദാറ്റ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദറിംഗ് വേർഡ്. So find out if the son or daughter has any immediate concerns about his or her mother. അവിടെ നേരെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പ്രൊവൈഡ് an update on the patient's current general health. അലേർട്ട് ആണ്, റെസ്റ്റിംഗ് കംഫർട്ടബിളി, mild bruising on the arm, and inform. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വേർഡ് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്, inform them that a minor fall occurred. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. ഓക്കെ, നമുക്കത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നാണ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കുഡ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് നോട്ട് ചെയ്യാണ്. സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ അവിടെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത്. So could you please tell me, Sarah, if you have any immediate concerns that you want me to address about your mother? എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ചോദിക്കാം. Okay, so could you please tell me if you have any immediate concerns about your mother that you want me to address എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ചോദിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി അവർ പറയാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ കറന്റ് ജനറൽ ഹെൽത്ത് എങ്ങനെയുണ്ട്, അവർ ഓക്കെ ആണോ, എന്താണ് ആക്ച്വലി പറ്റിയത് എന്നൊരു കാര്യമായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഒരു സിമ്പത്തി ഓർ എൻ എംപത്തി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കണം. വെൽ, ഐ കൻ റിയലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് how worried you might be about your mother at the present situation. I can completely relate to that. You don't need to worry about anything on the first hand, because I'll give you an update about your mother's current general health. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ
പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ I will provide an immediate. So I will provide an update on your mother's current general health. ഇപ്പോൾ എന്താണ് അമ്മയുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തരാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു വറീഡ് അബൌട്ട് യുവർ മദേഴ്സ് സിറ്റുവേഷൻ റൈറ്റ് അറ്റ് ദ മൊമെന്റ്. ഐ ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് യു an update on your mother's current general condition. So she's alert. I'm very happy to inform you that she's alert right now. She's resting comfortably, and also there's a mild bruising on her arm. Well, you don't need to worry after hearing that, because she's currently in observation and we are taking care of her. We are monitoring your mother, so please relax yourself. Clear ആയോ? അവിടെ നമ്മൾ ഒരു നെഗറ്റീവിലേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒരു റീഅഷുറൻസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് വി ബിഗാൻ വിത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു മൈൽഡ് ഹാപ്പി ന്യൂസിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ബട്ട് വെൻ വി കെയിം ടു എ നെഗറ്റീവ് തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് കോസ്ഡ്, ദാറ്റ് മൈറ്റ് ഇവോക്ക് ആൻ ആൻസൈറ്റി ഫോർ ദം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു റീഅഷുറൻസും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെൽ, ഐ ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് an update on your mother's current general health. She is alert right now, resting comfortably. There's a mild bruising on her arm. You don't need to be worried about it. She is currently under our observation. We are monitoring her, so please relax yourself. And I want to inform you that a minor fall occurred, and that is these all are the consequence of that minor fall. It's a very minor fall. You don't need to be worried on that. Ennoru reassurance കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക, അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, because the mother had got an injury, so definitely obviously the bystander will be getting anxious. അവിടെയും എന്ത് ചെയ്യുക, provide a reassurance. Okay, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം, അവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ understandable ആണോ, legible ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം. Is it understandable to you? Is it clear on what I have mentioned right now എന്ന് ചോദിക്കാം. ഇനി അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, സിൻസ് വി ഹാവ് ഗിവൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ there, that might be things which the person need to ask us. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം. Do you have any questions, any other questions in your mind right at the moment? അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി അറിയാനുള്ളത്, explain the initial physical assessment findings. I want to know, you told me there is a mild bruising. Can you just give me more updates on that? Like, what is her current situation right now? എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടതെങ്കിൽ അവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രൊവൈഡ് either a sympathy or an empathy. Always make sure that you're maintaining a proper IPR with the person. So here also we'll start with the sympathy statement. See, I can really understand, I know how tensed you are at the moment, and also you might be feeling very much worried and overwhelming about your mother's situation. First of all, I would like to explain about I can give you an explain, or I can explain to you എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സിംപ്ലി ഞാനൊരു ഐ ക്യാൻ ആണ് ആഡ് ചെയ്തത്. ഐ ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഇനീഷ്യൽ ഫിസിക്കൽ assessment findings which I have made a note of. First of all, I would like to say that there is no signs of fractures on my initial assessment, and there's a minor skin tear. Also, I can tell you that her vital signs are completely stable, which include her temperature, her pulse rate, her BP, everything appears normal. They are in the normal range. And about the neurological checks, that appears to be normal. She is responding to the questions. She's been, very much, she has been active at the moment. There is no issues with her neurological side also. So I can say that everything is perfectly fine. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടോപ്പിക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഇലാബറേഷൻ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ്, ഫ്രാക്ചറിനകത്ത് നമുക്ക് ഇനിയും ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ അഡീഷണൽ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്കിൻ ടെയറിനകത്തൊന്നും പറയേണ്ട, അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആണ് കോമൺ മാന്. പക്ഷേ വൈറ്റൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആഡപ്പ് ചെയ്യണം. വൈറ്റൽ സയൻസിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം? So the person is, the person's vital signs, your mother's vital signs, which include her BP, her pulse rate, her temperature, and her, respiration. Everything appears normal only. You don't need to worry about it. So our explanation is mandatory. In neurological check എന്താന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പറയാം. അതെന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? She is responding well. There is no confusion with her, and she's been talking to us also. അപ്പോൾ ഡിസോറിയന്റഡ് അല്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ ന്യൂറോളജിക്കൽ ചെക്കിലൂടെ നമ്മൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതും കൂടി അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. Just simply don't just give simple explanation. A particular explanation is required there. Just ഒരു ന്യൂറോളജിക്കൽ ചെക്ക് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്താതെ അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു കോമൺ മാനോട് സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു പ്രൊവൈഡിങ് ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ there. Okay, so നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ആ ടാസ്കിലേക്ക് പോവാണ്. So I can understand your anxiety at the moment, because I'm also a doctor, so I can relate to how you might be feeling at present. So I can explain the initial physical assessment findings to you, which I have made a note of. So there is no signs of fractures on your mother, and there is a minor
skin tear, which we have already made a note of, and we'll be taking care of it. And I can tell you that her vital signs are stable, which include her pulse rate, her BP, respiration, everything appears normal only, and they are within the normal range. And I can tell you that the neurological check we have carried out, she's responding well. There is no confusion and disorientation. She's actively speaking back. So I can say that everything appears normal. So please relax yourself. Don't be tensed about anything. We'll be taking proper care of your mother. Just relax on that side. Okay. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തു. സോ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്ക് ക്ലിയർ ആയ ബൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ, ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റേസ് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്ലൈൻ പോസിബിൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ ഫോൾ, അതാണ് നമുക്ക് ഇനി അറിയേണ്ടത്. സോ ഔട്ട്ലൈനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ദ ഫോൾ. അപ്പൊ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടാസ്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഫർദർ ക്വയറീസ്, കൺസേൺസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമുക്ക് അവിടെ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യാം. ഇനി എന്നിട്ട് ആ ഒരു ടാസ്ക് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ദി ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഓൺഗോയിങ്. എന്താണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഓൺഗോയിങ് മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ? ഒബ്വിയസ്ലി അവിടെയും ടോപ്പിക്ക് മാറുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെയും വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, എന്തെങ്കിലും അവരെ കൺസേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് കൺസേണിങ് യു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അവിടെയും എൻക്വയറി ചെയ്യാം. പക്ഷെ ആ ടാസ്ക് നോക്കാം, ആ ടാസ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് മാത്രമേ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അടുത്ത ടാസ്ക് നമുക്ക് നോക്കാം, റീഅഷ്യൂർ ദ സൺ ഓർ ഡോട്ടർ അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഫോൾ പ്രിവെൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇൻ ദി ഫെസിലിറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി, ലൈക്ക് എന്തൊക്കെ നമ്മളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. സിൻസ് the second last task was pretty much lengthy, we'll even ask a question there. എന്തെങ്കിലും എനിത്തിങ് ബോദറിങ് യു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, ചോദിക്കാം. സോ എനിത്തിങ് എൽസ് ബോദറിങ് യു. സോ ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ടാസ്കിൽ വരുന്നത്. നമുക്ക് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാം. സോ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചോദിക്കുക ക്വയറി ആണ് അവരോട്, ഇസ് ദർ എനി അതർ ക്വയറി വിച്ച് യു വാണ്ട് ടു ബി അഡ്രസ്ഡ് അറ്റ് ദ മൊമെന്റ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി അറിയേണ്ടത് വാട്ട് മൈറ്റ് ബി ദ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ, എന്താണ് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൾ വരാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്നുള്ളതാണ്. വെൽ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് your concern, and that's a very valid question that you put forward. I can outline, or let me outline the possible contributing factors of the fall. After going through the area, what we have made a conclusion is it might be because of a momentary loss of balance as she is using a walking aid. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, walking frame യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാം. സോ ഐ ക്യാൻ ഔട്ട്ലൈൻ ദ പോസിബിൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ ദ ഫോൾ which we have made a conclusion with. So it might be due to a momentary loss of balance as she is using a walking frame. That might be a cause. Otherwise, if in case she has rushed to the washroom and we have made a note that it was a slippery footwear which she was using, that might be a contributing factor. And other environmental trip hazards, but there are no environmental trip hazards other than this. So this might be a reason as she is already using a walking frame. So these are the possible causes which we have made a note of, which has contributed to the fall. Okay, so ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. Okay, so let me outline the possible causes contributing to the fall factors to the fall of your mother. So what we have analyzed now is it might be due to a momentary loss of balance as she's been using a walking frame. For instance, if she has rushed to the bathroom, she might have made a trip hazard. She might have made a fall because of that. And also we came to realize that she was using a slippery footwear. It might have also contributed to the fall. And no other environmental trip hazards have noted in that particular area, so everything seems to be normal only. But we'll make sure that she won't be having such issues in future. അപ്പോൾ ആ ഒരു റീഅഷുറൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം, ബിക്കോസ് നമ്മളാണ് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്ന ഏജ് കെയർ ഫെസിലിറ്റിയിലുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. സോ വിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഷി വോണ്ട് ബി ഹാവിംഗ് മച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഓർ എനി സച്ച് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ എന്നൊരു കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഇനി ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് കൺസേണിങ് യു സാറ? അപ്പോൾ അവിടെ അറിയേണ്ടത് what you are going to do, immediate and ongoing management plan. Well, that's a really valid genuine question that you have made, and I'm going to describe. So I am going to describe the immediate and ongoing management plan right now. So what we are doing right now is we have cleaned and also we have dressed the skin tear, which I have already mentioned. And the second one is you will be just making sure that the first thing is നമുക്ക് അതിനെ സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. First of all, we have cleaned the area and we are provided with the dressing to the skin tear. And the second one is
A 24-hour neurological observation protocol will be following. That is, we'll be making sure that your mother is not having any confusions. She's responding well to the questions being asked. She's not giving any, disoriented approach because she had a fall. So there might be some, she might have got alert because of that. So we'll make sure that everything will be fine with your mother. And the third one is we have already scheduled a doctor's review. Doctor scheduling in the parayanda, നമ്മൾ already ചെയ്ത കാര്യം immediate and ongoing management level. We have already scheduled a doctor's review for your mother, and the doctor will be meeting your mother very soon. And finally, the fourth one is administering mild pain relief if needed. So as per the doctor's instruction, we'll be providing her with pain medication if she requires that too. So I can assure you that your mother will be properly taken care of. You don't need to worry about anything. We'll make sure that she won't be having such instances in the future. At the same time, as I've mentioned before, you don't need to worry about anything. Okay? Our reassurance വീണ്ടും ഇവിടെ provide ചെയ്യാം. Okay. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം, is it clear to you, or am I making sense about what I have mentioned right now? Okay. Is there anything else bothering you that you want me to, clarify with? അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത കൺസേൺ ഫ്യൂച്ചർ ഫോൾ പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? വെൽ, ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സി, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആസ് എ ഡോട്ടർ ഹൗ worried you might be at present. So I can first of all reassure you that we'll take all the measures to prevent future fall in the facility. So I can outline what we are planning to do. First of all, physical therapy reassessment will be carried out. So she won't be having much issues with the physical walking and all. So we'll make sure that she'll be about the mobility. She won't be having an issue. And the second one is installing a bedside sensor mat too. Okay, so that if in case she is getting out of the bed, we'll be getting alert about it and assistance will be provided promptly. And the third one is regular welfare checks will be carried out. We are doing it right now, but at the same time, we'll enforce into it so that your mother will be, she won't be having any further issues with this thing, and we can prevent further falls in future too. And the fourth one is reviewing footwear and mobility aids. So already I mentioned a probability or a chance that your mother was wearing a slippery footwear. So we'll review the footwear of your mother. I mean all the residents over here, also your mother, and the mobility aids will also be furthermore properly reviewed about. So we'll make sure that, and I can assure you that your mother won't be having such issues in future. We'll take appropriate care and measures regarding the same. So please relax yourself and you don't need to worry about anything. Okay, in the conclusion namukku engane kodukam. So I believe that I've addressed all your concerns about your mother. Once again, I can reassure you on one thing. She is fine at the moment. We are checking on her and close monitoring will be carried out furthermore too. So please don't worry about anything, okay? And if you have any further questions or concerns or anything else in your mind, you can contact us anytime. We will be in touch with you. So don't worry about it. As of now, we will be taking care of your mother. As I mentioned about the immediate and ongoing management plan, എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 5 minutes ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് റീക്യാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. Okay, so this is how we'll be concluding the particular task. So today we have discussed a just examine case ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ സിനാരിയോ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ഏജ് കെയർ ഫെസിലിറ്റിയിലുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ fall പറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊരു ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോട് സംസാരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. A slight difference in the introduction, how to go with situation കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ സിറ്റുവേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ടാസ്കിലേക്ക് പോകുന്നത്, ടാസ്കിൽ വരുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദി explaining jargons, medical terminologies, അത് നമ്മൾ make sure ചെയ്തു. Where to ask specific questions എന്ന് നോക്കി. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടാസ്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു വേർഡ് മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതെ if that particular word requires a explanation, അത് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I believe you got an understanding. People might have got an understanding. So if you have any questions or any concerns about this particular task which we have discussed right now, please drop a comment below. I'll be explaining. I can provide you with an explanation on that furthermore. But at the same time, as I always used to mention, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു particular card എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു 5-minute timer വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കുക. You have this card right now, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. Also കിട്ടാൻ പോകുന്ന റെസ്പോൺസസ് എന്താണെന്നുള്ളതും കൂടി ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞാണ് പോയത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു 5-minute timer വെച്ചിട്ട് just make sure that you're doing this card once again. Okay, ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക so that you will be getting clarity on it. So thank you so much for joining here, and thank you so much for making this live session very much more lively to say this. Thank you so much for joining with me. So we'll be meeting in the next live session on next Monday at 10:15. Till then, take care. Thank you. Have a good day.